Listo. Bienvenidos a todos a Virtual Coffee Talks por Christine Chang. Soy Christine Chang, su host. Y hoy nos acompaña Juan Guerra, que tiene muchas experiencias por compartir. Y con este episodio vamos a estar experimentando un poco, nuevamente, todo es un experimento. Entonces, hoy vamos a experimentar con el idioma. Vamos a empezar en español y luego vamos a hacer algunas preguntas en inglés. Juan, bienvenido. ¿Te quieres Muchas presentar gracias. rápidamente? Hola, Cristín, gracias por invitarme. Soy Juan Guerra. Actualmente estoy construyendo el banco, que es una alianza, bueno, todavía no es banco, pero posiblemente lo sea en un futuro, una alianza entre Rappi y Banorte. Se anunció el 22 de junio, 23 de junio en las noticias. Y súper divertido. Tengo una larga carrera en fintech, o relativamente larga. Monté una fintech en el 2012 en Londres y eso me llevó a una serie de aventuras que me ha traído hasta aquí hoy. La verdad, estoy muy divertido con lo que estoy haciendo. Y tienes un poco de experiencia en todos los aspectos de fintech, ¿no? Creo que en fintech en especial es una industria en que todos los jugadores están los cooperativos, están las startups, están los fondos y tengo entendido que tienes un poco de experiencia en todo. Sí, nunca he invertido, nunca he formado parte de un fondo. En algún momento hablé con Michael Kent, el fundador de Asimov y de Better World, y me dijo, no, eso lo puedes hacer cuando estés viejo. Ahora dedícate a construir cosas. Muy bien. Y creo que ha sido divertido construir cosas. Me tocó montar un peer-to-peer lender en 2012 en Inglaterra y me tocó vivir que se volviera actividad regulada el crédito al consumo. Entonces hubo una especie de octavo transitorio, ¿no? Un grandfathering allá también. Entonces viví mucho de lo que hoy están viviendo los emprendedores que tienen una fintech. Proceso de aprobación, el nervio de que si te lo aprueban o no, etcétera. Y me ha tocado también ayudar un poco en la regulación, a definir algunas cosas que yo ya había visto en Inglaterra, que en México todavía no se habían visto. Entonces pude hacer un poco pues apoyar un poco al desarrollo regulatorio en México, que fue muy bonito. Me ha tocado trabajar del lado del banco. Fui Chief Innovation Officer de Citibanamex hasta hace 2 meses. Y ahora estoy de CEO de esta empresa que es una startup, pero es una startup que es una inversión estratégica de un scale-up, ¿no? Que ya está creciendo muchísimo y de un banco súper establecido. Entonces, pues sí, un poco de todo. Jack of all trades and master of none. Muy bien, pues no es nada fácil de poder atravesar todos esos segmentos, ¿no? De moverte desde un mundo corporativo a un mundo startup y hacerlo con éxito. Entonces, te felicito mucho. Gracias. Si te parece, empezamos con el calentamiento, que es un rapid fire de algunas preguntas. ¿Prefieres la playa o las montañas? La playa. Me encantan las montañas. De hecho, a mi esposa también el año pasado subimos Monte Elbrus. Pero yo me enfermé justo en la última etapa, no llegué hasta arriba. Ella sí. Tendrá que Oh, regresar wow. algún día. Pero la playa para mí es lo máximo. Muy bien. Y si tuvieras que escoger, ¿harías bungee jumping o skydiving? Skydiving, obvio. ¿Lo has hecho? No, me muero de ganas. Y bungee tampoco. La vez que fui 2 veces y estaba cerrado las 2 veces. Oh, wow. Not meant to be. Sí, no. Muy bien. ¿Qué libro nos recomiendas y por qué? A ti que no te gusta la historia, no te recomiendo las historias de Herodoto, pero a los que sí les gusten, las historias de Herodoto son fantásticas. Te despiertan como que el amor por el mundo antiguo. Te das cuenta que, bueno, sobre todo en otros libros como Tucídides, que no hemos cambiado mucho. Las personas, o sea, los contextos tecnológicamente es otro, pero realmente las personas seguimos siendo muy similares que éramos hace 2300 años. Eso es fascinante. Pero Herodoto es interesante porque es como un atlas del mundo antiguo y conforme se aleja de Grecia,
como que se vuelven las historias más fantásticas y más exageradas. Y bueno, es divertidísimo. Para mí, soy muy ñoño de estas cosas. O sea, sí me gusta la historia, pero soy pésima con recordar la historia. O sea, es como leo algo o me entero de algo y in one ear, out the other. Pero, por ejemplo, hace un par de Pero años disfrutas ese proceso entre que va de un sí, oído al otro. totalmente. Sí, el descubrimiento es como, wow. Y luego si me preguntas Lo algo blip. o, sí, o sea, no te puedo decir en qué año fue, no sé qué, y después qué sigue. Pero cuando fui a Israel, por ejemplo, me impresionó tanto porque quizás es porque soy americana y no tenemos tanta historia, ¿sabes? Y además soy de Texas, entonces la historia es muy corta y no tengo, me falta ese contexto de que no sé cuántos años, todo es a long time ago compared Sí. to American history. Sí, Entonces, en Estados Unidos, o sea, a long time ago es hace 100 años, no 500 o 1000 o... sí, quizás es Ujú. por eso, mi falta de educación. Bueno, ¿cuál es tu podcast favorito? El A16Z podcast es muy bueno y Breaking Banks también es muy bueno para los que estamos en esta industria. Pero el que más me gusta de todos, surprisingly, The History of Rome. Buenísimo, Sí, buenísimo. Escúchalo, yo creo que te va a entretener. No te vas a ok. memorizar nada, porque yo tampoco. O sea, es larguísimo, episodios y episodios y episodios. Pero, de hecho, creo que el cuate vivía en Austin, es de Texas. Y Okay. lo narra tan bien. Y, y las fuentes, la verdad es que las fuentes originales son bastante áridas. Cuando te las platicas son súper agradables de escuchar. Creo que es un muy buen acercamiento a la historia antigua. Ok, lo checo. Está ¿Tienes en un, Spotify. ok, muy bien. History of Rome, dijiste? Ujú, ujú. Ok, listo. ¿Tienes un hack de productividad? Sí, unread emails. Estructura tu inbox para que los no leídos aparezcan hasta arriba y con eso vas controlando tu to-do list. Y el otro es el calendario. O sea, si necesitas hacer algo, ponlo en tu calendario. Si necesitas dedicarle tiempo, ponlo en tu calendario. Y si vives y mueres por tu calendario, las cosas suceden. También te ayuda a priorizar y a darte cuenta que no tienes tiempo de hacer ciertas cosas y a lo mejor cambiar tus prioridades. ¿Cuánto tiempo al día estás leyendo correos? Poco, la verdad. Es que antes, cuando estaba en un banco, pues sí, eran varias horas diarias y te haces bastante eficiente con tus correos, pero de todos modos. Ahora casi todo es WhatsApp, lo Mm, cual, lo cual lo hace bastante más rápido. mm, Ujú. muy bien. ¿Hay algo que haces simplemente por disfrutarlo? Muchas cosas. Ahora te estaba contando que estoy empezando a escribir un libro. Seguramente es un libro que nadie querría leer, pero yo estoy disfrutando el escribirlo. Wow, muy bien. ¿Y te cuesta escribirlo o es como tu outlet creativo? Las dos. A veces sí, a veces no. Es una mezcla de... Es como la vida de un personaje histórico que existió y que logró hazañas increíbles que nadie sabe. Entonces como que sentía que injusto que nadie sepa de este señor. Yo voy a escribir Mm, sobre él. Y por otro lado, le estoy imprimiendo muchos elementos de mi propia vida personal. Entonces, hay episodios que simplemente como que me cuesta trabajo recordar o no quiero como que exponer, pero luego digo, no, sí, hay que hacerlo y como que tengo ese dilema interno. Es como una terapia ahí psicológica que me doy yo a mí mismo al mm, escribirlo y hay cosas que evito. Entonces, o sea, casi siempre escribo de noche y han pasado un par de sábados que empiezo a las 10 de la noche y acabo a las 7 de la mañana. wow. Y hay días que 30 minutos y ya, ¿no? Y luego pueden pasar Wow. 2 semanas y no lo vuelvo a ver.
si no estuvieras haciendo lo que estás haciendo, serías un autor, crees? No creo que podría vender un solo libro, pero a lo mejor mi mamá me compra uno, pero no creo que más que eso. No, simplemente me gusta como que darle un poco de vuelo a la imaginación. Mm, Y pues está siendo un hobby divertido. muy bien, genial. ¿Hay algo que otras personas se equivocan sobre ti? Sí, soy una persona muy rara. Entonces, cuando te ven en un banco, pues creen que eres el típico banker, los startuperos, y no saben que llevas más años de startups que ellos, ¿no? O cuando el banquero te ve de startupero, pues cree que saliste de un garage de la Condesa y no sabe que Mm, llevas más años de banquero que él. En fin, y tampoco llevo muchos años, ¿no? Pero no es fácil encasillarme y creo que pues, no soy tan atípico en mi generación, ¿no? En mi generación, pues, yo soy como de los millennials viejitos, pero los millennials más jóvenes tienen ya un portafolio de carreras que es muy distinto a la generación previa a nosotros. Y como me ha tocado mucho convivir con gente mayor que yo, eh, pues es una experiencia de vida muy extraña para ellos, ¿no? Eh, crecí en Monterrey, hablo con acento regio, con acento chilango, dependiendo con quién estoy hablando. Estoy aprendiendo mi sexto idioma, que es rumano. Soy un bicho súper wow. raro. Es súper raro. Digo, no hablo muy bien los otros, ¿no? Polaco hablo súper mal, pero pues, en un bar me voy a entender perfecto, dependiendo de qué tanto hayan bebido todos. Sí. Este, Portuñol se me da muy bien. Mm. eh, y el rumano, la verdad, está complicadito. Pero pues bueno, iremos aprendiendo. ¿Y qué otros idiomas hablas? Mira, pues español, inglés, alemán, portugués, como que en ese orden, polaco y ahora rumano. Muy bien, genial. Em, bueno, algo que todo el mundo debe probar alguna vez en su vida. Ah, mm, qué buena pregunta. Vivir fuera. Hay que vivir fuera de su país por lo menos un año. Si te quedas 6 meses, te vas súper enamorado. Si te quedas un año, por lo menos tienes la oportunidad de desenamorarte lo suficiente para entender más a profundidad el entorno. Si te Ujú, quedas, no sé, yo viví 3 años en Alemania y cada año mi interpretación de Alemania iba cambiando profundamente. No sé si a ti te pase lo mismo con México. O sea, como que you think you've got it figured out, pero te das ujú, cuenta que no sabías nada. Y luego te no, das cuenta que no sabías nada en esa segunda etapa. Y luego así sí. sucesivamente, como que vas pelando las capas de la cebolla. Y eso te permite entender mucho de ti mismo, de qué tanto de ti es herencia cultural y de tu contexto versus tu persona. Y Ujú, entonces te da mucho más libertad como individuo de ujú, escoger aquellas características que quieras para ti, conscientemente porque tú las eliges y no porque te ujú. fueron heredadas de un contexto cultural, etc. Sí, totalmente. Últimamente he estado reflexionando mucho porque en mayo cumplí 5 años de estar aquí en México Felicidades. y gracias. Y sé 100% que no soy la misma persona. Y algo que también me encanta es saber que literalmente cada 7 años, o sea, eres una persona diferente, literalmente, porque tus células van cambiándose todo el tiempo y tarda 7 años en que tu cuerpo tiene células totalmente diferentes, distintas, ¿no? Entonces, Ah, creo que al saber eso es muy, ¿cómo dirías? Like free, te da libertad, porque no tienes que quedarte en lo mismo. O sea, puede ser que ayer pensaste de alguna forma y hoy te das cuenta que estabas mal o cambiaste la mente o simplemente quieres explorar otra perspectiva y no hay nadie o nada que te dice que no.
como dijiste eso hace 2 años, pues tienes que quedar con eso. Y creo que es la libertad que tienes cuando vives afuera. De primero, perdón, constantemente tienes el reto de estar pensando en, así es como pienso yo, así son las cosas aquí, y cómo lo voy a enfrentar, cuál es mi approach, o sea, cómo lo tomo, cómo lo interpreto. Y también creo que es esa mezcla de culturas que justamente lo que dices, que tú puedes ir construyendo un poco tu mundo, tu identidad, tu manera de pensar con más opciones. Porque cuando uno crece en un solo lugar, pues solamente puedes ver lo que es alrededor, ¿no? Yo nací y crecí en Texas y siempre sentía como un bicho raro, pero no sabía por qué. Y cuando llegué a California para estudiar la universidad fue como, ok. Como hay más culturas, hay más, no sé, o sea, me encanta Texas, es de donde soy y tengo mucho orgullo, pero como que en California la gente es un poco más consciente de varias cosas. Y luego cuando me mudé a Nueva York también es muy diferente, entonces vas viendo cosas y vas integrando cosas a ti misma. Así es. Muy bien. Ahora vamos a cambiar a inglés. So we're going to do the rest of the interview in English. And for those that maybe don't practice their English a lot, this will be a good language lesson for you. All right. So currently you're at Rappi Bank. And that was recently, right? So when, how, and why did you start at Rappi Bank? So Rappi Bank is kind of a nickname because it's not really a bank, and we can't use the word bank in Mexico unless it actually is a bank. But yeah, the intention is to build a bank or a financial institution that provides a number of services to consumers and perhaps companies in Mexico. But I mean, there's big dreams. This is day one. It's a joint venture between Banorte, the strongest Mexican bank, and Rappi. And I think it's going to be a really happy marriage. I'm really excited to be a part of this. For me, to be able to build a financial institution from scratch that has the unfair advantages that this marriage affords it, which means the logistics network that Rappi has, the freshness of their brand, and a lot of the synergies that you can build with that, and also the experience and the solidity of Banorte. It's an enviable position. So the entrepreneur in me was kind of screaming to start something up, and I couldn't think of a better starting point than this, really. And to actually, my life plan was completely different. My life plan was maybe to move back to Europe with my wife. She misses her family, and we're making some plans when this opportunity presented itself. And she knows that for me, it's very important to build a legacy and to do something for my country. So if I have the opportunity to improve the face of financial services in Mexico, to make them more inclusive, more affordable, more exciting, fairer, that's something that we can both feel really proud of. So she's super supportive of me doing this, and I'm really loving it. I'm having a blast. I hope 4 years down the line we can look back and feel really proud of what we've accomplished. It's a startup. It might go belly up. No. The jury's still out as to whether we'll be successful, but I'm sure it's going to be an epic story to tell. And of course, I'm going to apply myself 101% to make this the absolute success story of fintech in the hemisphere. Mm-hmm. For maybe some listeners or viewers who are outside of the region, I'm going to say this and then you can add anything or correct me.
Why this is so important, and when you talk about your legacy in the region, on average, probably about 50% of people are unbanked, right? So this is a huge need, and why can't traditional financial institutions fill that gap? For a variety of reasons. The structure that traditional banks have don't really allow them to in any sort of agile way. And for example, just thinking about providing financial services to the bottom of the pyramid or middle of the pyramid, these are very different customer segments when you look at it all together. And it's very difficult to get information on people who live in a very informal economy. And on top of that, you have the challenges of digital adoption. So in some places, that's a little bit higher than others, even though everybody has a smartphone. And I think a lot of people say, but everybody in Latin America has a smartphone, the same thing in Africa, et cetera. In my personal experience, here's something that was a learning for me, is that not everybody knows how to use their smartphone as a smartphone. So most of the people on the street maybe do have a smartphone, but they don't really know how to aprovechar. They don't really know how to navigate all the functionalities that a smartphone has. They use it for calls, messages, and maybe that's it. So you have the challenge of digital adoption, and then you also have the challenge of there's a very high distrust in institutions, and especially in financial institutions. So even if it is whatever bank creating a new bank just for you, I think just the fact that it is a bank causes a lot of distrust. Now that's an outsider in perspective, and I don't know if you want to comment on that, but I think that's what is so great about this JV and the potential, because Rappi is an everyday brand. Rappi is used by everyone, and also you have the Rappi Tendero. So Rappi is a delivery platform, basically anything you want delivered to your door. It can be a shirt from Zara, it can be groceries, it can be restaurants. And this is something that everybody is already using. And so to be able to provide or look to provide financial services through an app that's already a household name, I think has huge potential. I hope so. So Rappi is not yet a tool that has permeated the bottom of the pyramid. The use cases that Rappi provides are more appealing to an urban middle class, typically. Doesn't mean affluent, but certainly urban for now. And as the app evolves to encompass more and more solutions to everyday life in various contexts, it will make itself more valuable to new groups of people. And I hope to accompany that with financial services that make sense for the various groups of people that we can serve in the platform, or maybe do it the other way around. I create a value, a service, a financial service that's so compelling that now new users start joining the platform to use that financial service, and then maybe use another one and then a third service that's already available on the platform. So these are the kinds of things that we're always thinking about, kind of for fun. Although my target for the next year is super clear. I need to get to a certain number of users using certain types of products to prove what we can do. Once we've proven that, we unlock further investment, which will give us a lot more optionality to do a bit wackier things if we think they're worth the experiments, which we'll certainly do. I mean, I didn't run innovation for 3 years to not innovate in my own company. So I'm really looking forward to that, but I'm excited about the whole journey. The problem of inclusion is a complex one. So part of the problem is that people don't feel they have a problem. People feel cash is good enough. It's the way they've always done it. Why do I need to do it differently? And largely, they're right. They don't know that, if they were to adopt. So first, there's the digital adoption gap. Maybe the place where they live isn't well connected enough, and nominally it has internet, but the experience is poor. Or they do have a smartphone, they are well connected, but they don't really take advantage of it, as you were describing. Or even if they do, they're so afraid of being taxed through digital payments that they just don't want to have anything to do with it. Cash is perfectly good for them, and they only get mugged once or twice a year, so it's not that bad, and it's just normal to go through life with cash, because that is the normality of this country. And
changing that is going to take a lot of concerted effort from a lot of concerted players in the private space as well as the public sector. So if there's any mention of people being taxed through the use of digital payments, then that's a poison pill to digital payments, and it has happened before. So it's something to be really careful about and really create I think private and public sector in Mexico need to come together and create a USP. What's the unique selling point of substituting cash for digital payments? And then and only then will digital payments really permeate. Now, that being said, there's a lot of stuff that we can do from our corner, and I'm sure that we will do all that we can do to move in that direction. And if it becomes strategic for the business, then we will move heaven and earth to get there. So I hope it does, because I'm really looking forward to taking on that challenge. It isn't our focus right now, but it might become our focus sometime in the future. Just lastly, this is a classic case of, I'm a big fan of Clayton Christensen's, the guy who authored The Innovator's Dilemma, as a human being and as an author. If you create some value proposition at the bottom of the pyramid that is compelling, you can always then move towards the upper segments of the market that pay the higher margins for the services. So you can always attack the incumbents, but the incumbents can never attack you, because you have a business model which is profitable in areas where theirs isn't. And that is something that can happen to banks. If they don't move towards the bottom of the pyramid, those who do can always attack their markets, whereas they cannot attack the attackers. They cannot fight back. So I think it's a matter of strategic consideration for any financial institution. Technology is making a lot of business models profitable, or at least helping them break even, that can then migrate customers into higher margin products, etc. The barrier right now is just customer adoption, which will take time to change. Once it does, it will be irreversible. Yep. No, super interesting, because I'm a recent fan of Clayton Christensen as well, and I really loved what he talked about, the marginal cost. I think it's a paradox or something like that. So it's a fallacy, or it's just the way things are, right? So if you're a large company, you're thinking, why would I start to serve the bottom of the pyramid? Because it doesn't make sense for me. The cost versus benefit isn't worth it, and I'm not going to be able to see a return on investment within the timeframes that I need, et cetera, et cetera. And that is absolutely the wrong way to think of it, because it's not about your marginal cost. It's about being disrupted. It's about your industry changing and you not being there. And the example that he gives that I think all of us are familiar with is Blockbuster and Netflix, right? So Blockbuster just said, why would I go into mailing people DVDs, or why would I, get rid of my storefronts? And when you're thinking about your current world, and then you think about the marginal cost of doing something different, it doesn't make sense. And that's where you kind of have to either create a new business unit so that they can just look at the industry and see what needs to be done and give them the freedom to do that, or, I don't know, partner with a startup, something different that takes you outside of your current limitations of your view. Yeah, he argues strongly for spin-outs and creating teams that can get excited about $1 million revenue, $5 million revenue, 50, and not only 1,000 opportunities. If you're not disrupting, then you're being disrupted, right? So you need to have that constant attacker mentality, but most often you only find that constant attacker mentality in founders. They're extreme personalities with something to prove to themselves or someone else, who are just obsessed about creating a change in the world for some reason. Not always high-minded, but they are. They have a very unique mentality that, godliness like me in a bank don't necessarily share. When you're cashing a check, of course you can be very passionate about your work, but the incentives are pointing you in the opposite direction. If you do something really well, your boss gets the credit. If you do it really poorly, you get fired, and you're still going to earn the same money anyway. So, I mean, I'm exaggerating this, but to some extent, there is very little incentive for risk-taking
And that's, I guess, one of the things that Google has been trying to tackle. How do you institutionalize entrepreneurship and build support structures around it? But it's really hard to scale this up. And I guess we could see that happening at Google. Like, I think companies who still have their founders at the helm or present in some way behave differently from when they're taken over by professional managers, and they lose some of that speed and bravado and willingness to take big bets. And you can see that in banks as well. So in Santander, the Botín family have been running that bank for generations now. And I've seen them taking bets that other more institutionalized banks, which have been public for longer and run by professional managers, wouldn't take. They're much more short-termists usually. So there's something to be said for having founders at large and small organizations chasing new opportunities. Yep, definitely. Cool. Well, we could be here for hours talking about all the different tangents here, but tell us a little bit about the reality of what you're doing versus maybe expectations that you had coming in, or maybe how other people from the outside probably think what you're doing every day and what you're actually doing. Well, I didn't expect to be working in pajamas every day, but that's been a pleasant surprise. Is that due to COVID, or that's due to? No, it's due to COVID, but we might keep it afterwards. I don't think so, but well, who knows? It's quite comfortable. I don't know what you could expect from this. It's been a real blast. It's really a garage startup in a sense, and at the same time it's like a bank too. So we have a mix of people in the team who have managed to recruit fairly quickly, thankfully. 50-year-olds, 60-year-olds, 30-year-olds, 20-something-year-olds, all bringing in unique perspectives. It's also cool that we have a good gender balance. I think that's important. And if we get that right at the beginning, it can take care of itself later. And it never does really take care of itself, but it's a lot easier than then having to transform a company. And those unique sets of perspectives and experiences and willingness to try things are making it a really vibrant environment that everyone's really enjoying being part of. And everyone speaks so highly of their colleagues. It's really fun. So the protagonist here is not me, it's the team. It's not any one person. And I'm really happy to see how the team is shaping up. At the same time, we have a board, and everything. I guess we're starting off because we want to become a financial institution. We're starting off looking a lot more like what we want to be like a year or two down the line. A lot more discipline, governance. I mean, everyone reads the law, understands what the limits are, what the spirit of the law is, whereas other startups may be a lot more cowboyish than we are. But we're also starting with a few $1,000,000, so that also means we can put systems, processes in place that you would ordinarily find in a startup that's legally a few days old. So it's a very unique environment with very qualified professionals. Many of whom, including myself, sacrificed a steady paycheck for some shares and some excitement. But if you compared it to a small fintech in a garage, it would feel a little corporate. So it's kind of a blend of both. Yeah. And I think there you encapsulated essentially the fintech sector, right? So we always think about fintech as, or I had this told to me when I came into fintech, is that fintech entrepreneurs tend to be a little more gray hair, a little more senior. Let's say your average age is probably in mid-30s rather than, let's say, a 20-something-year-old who's just graduated college. And I think it is important, especially in light of, for example, Wirecard and what just happened there, is that even though you are a startup, when you're in the financial services space, you have regulation, you have to comply.
You have to do all of these things because you are dealing with people's money. So you have Yeah. to have trust. You have to, I mean, and that kind of goes into why banks are the way they are too, right? And it's finding that balance of, yes, we comply, Yeah. yes, we're following the regulation, but we're still being agile, we're still being nimble. Yeah. I think you can achieve that if you have a founder involved, because otherwise the organizational inertia tends to use regulation as an excuse for mediocrity. Mm-hmm. And the problem is regulated entities need to satisfy very powerful stakeholder groups, not just the customer, but also the regulator and so on. So that detracts from having absolute focus on the customer need. Mm-hmm. So you need to juggle a few stakeholder needs to make sure that you're keeping everyone as happy as you can. But we come back to the middle management problem. If I make a mistake, I get fired. If I don't take risks, no one loses their job. So I don't take risks, and I'll just, you know, maybe even interpret the law in a much more conservative way, just to be extra safe, even though it completely destroys the user experience. But hey, I don't get fired. Yep. So that tends to happen a lot. If you are, and I guess a turning point happens when these companies become public, and they also need to answer to shareholders' quarterly pressures. Mm-hmm. So you need to satisfy regulators, you need to satisfy shareholders, you need to satisfy customers. Sometimes these people want different things at the same time. If you are a startup financial entity, you absolutely have to comply with regulation, but you live and die by your customer's choice. If you don't get customers, you're dead. So yep. you can be a lot more customer focused than others need to be. And then, if you don't get customers, you're not going to go public one day if that's your ambition. So the customer is front and center. We've seen it happen with the microfinance institutions back in the day. Once they went public, they lost a lot of the focus on the customer need. They stopped innovation, they become stale, they lose their founders, professional managers step in, and then this whole phenomenon starts to happen again. I don't think it's an organization specific thing. I think it's a setup specific thing. Any organization that is set up in the specific way will tend to gravitate towards that. Yeah. I think it's the industry. I used to always say that it's sort of being the monkey in the middle, right? So you have all these pressures from the regulators and everything like that, and then you have the pressure to obviously serve a customer. Otherwise, as you say, if you don't have any customers, then really you don't exist, right? And so fintech is an especially challenging industry to be in from that perspective. But I also think that it makes it more fun because you have to be able to balance all those different things. And something that in my previous roles that I worked with the startups on was getting the startups in a room with a corporate audience and saying, okay, startup, what are you proposing to do in conjunction with this corporate audience? And the exercise was how to get to yes. And it was, you can have a laundry list of a million things that you have to comply with in order for this to happen, but your job is to say yes and not no. And that in itself is such a different mental exercise because, as you said, I mean, and I worked in a bank before too, and literally my job was take zero risk. And risk could be seen in terms of, well, that might piss a banker off. It's not even an actual a real risk. It's for example, I negotiated some suppliers. Politics or it's so and so is the highest grossing banker, and if we don't have this hotel in the program, he's going to be pissed off. That's a risk. And so that just goes to show, I mean, not all organizations are that risk averse, but it can infiltrate into your culture, right? Because I don't want to stick my neck out for anything. And so I'm going to take the safest route and go about my day. So it's a very interesting space to be working in. It certainly is. I think it's intellectually so stimulating because there's so many variables that you need to optimize for. It's not just the customer experience, but providing a great experience in a way that you're also protecting the customer from themselves sometimes, or being really fair and transparent. And
being really fair and transparent requires that the customer knows what they're doing, but conveying to the customer what it is they're doing in simple language isn't all that trivial. So it's so fascinating. It activates so many parts of the brain because, language, design, engineering, like it all has to come together. Law, it's just everywhere. And sometimes the regulator is seen as a boogeyman by banks or like this external entity. The regulator really is just trying to protect people. So if you live by those values, you're completely aligned with the regulator's interest. Why wouldn't you? So, and if that's the case, and I found it's usually the case, you can have an adult conversation with the regulator about your views, how this could be improved to provide more, be more inclusive and protective. If we just tweak this law so that it enables this to happen. So, for example, biometrics are exploding. The technology is getting so much better, and it's now a lot easier to identify a person's identity than it was 2 years ago. So as this technology becomes more robust, some of our laws around KYC or anti-money laundering need to evolve, because if we can ride the wave, we can be as safe as before, if not safer, preventing money laundering. In fact, a lot safer preventing money laundering, while at the same time becoming much more inclusive than we were before. And the regulator are, they're super interested in this, but they also don't always have the manpower and the time to be ahead of technology. And usually they don't. So it's up to the banks and the players and the fintechs to go and propose to them solutions which might make sense, which often doesn't happen just because people assume that the regulator isn't open to this type of thing, or they have other things to worry about. And it's always been really fun to have these conversations with regulators. I think it's something that you can really feel proud of when you help shape policy in a direction that really benefits the country. So I would encourage anyone in financial services to please go and talk to your regulators. If you see there's a solution for people's problems, just go and have that approach. Totally agree. Switching gears a little bit, when you are looking at the other side of the table, let's say interviewing talent, which is obviously, very, very important in our industry as well as in lots of other ones. What are some of the characteristics that you are looking for, and what sort of gets you excited when you see that characteristic across from you? An owner mentality, initiative, someone who's high energy, who is always going to be thinking about how to be better and help and contribute more. I think that's the most important thing, more important than even experience. Well, it depends on the role, right? So, but experience, you can get a consultant to tell you what needs to be done. And then you get a more junior person who is interested in learning and growing to execute on this, learn along the way. The worst hires I've made historically have been experienced people who are unwilling or unable to learn something new, unwilling or unable to understand the context. They just want to apply the old tools without understanding that actually in this new context, they don't quite fit. They don't have the humility to recognize that, or the interest sometimes. So I tend to hire people with fire in their belly. That's number one. Number two, ethics. I mean, financial services, and this is not in order of importance. These two are fundamental. Financial services, you're dealing with people's money. You need their trust. I need to hire people I could blindly trust, or else I cannot be sure that they're going to be handling people's money appropriately, or taking shortcuts, or creating technical debt, or who knows. Sometimes it's just negligence. It's not that they did something purposefully evil, but that should not happen. So a sense of responsibility and a sense of honor, if you want to call it that, I think is very important, especially in this industry. And maybe a third one, I typically favor
people who can communicate clearly and concisely. I believe that is I'm struggling to do it myself right now, but that's why you look for it a, within your team. yeah, You bring that I hire element people into who your are better team than me, of course. to compensate for your I don't need to be good inability. at anything except building a team, right? They can do everything else. Exactly. No, it just shows that someone thinks clearly, and that's very important, because clear thoughts lead to prioritizing, which leads to better execution. Absolutely. Cool. And of what you're doing right now, I guess we sort of touched on this a little bit. What is the one thing that you most enjoy about what you're doing? One thing. There's so many. Just one. I mean, right now it's new. It's a honeymoon. Everything's perfect. Nothing can go wrong. So the answer to this will vary over time. Right now, the team, they're just such a joy to work with. Number two, designing what we're going to do, the strategizing, the product definition, the interactions with users, and the uncovering their needs, their wants, their fears, their desires. It's really so much fun, and it always puts you in your place. No one has the answer to what's the next thing that we can provide. Not even users themselves. It's not their job to know. So it takes a lot of work to do the research and connect the dots, only to release an MVP that is going to be flawed in so many ways. But the only way to find out what's really going to change people's lives is to see actual behavior. So you need to get something out the door that's decent enough so you can start learning, and then quickly iterate, build, measure, learn, change. Yeah. Just curious, I'm not sure if you can share this. In terms of your sort of target audience, target user, is that more similar to, let's say, Rappi's existing user base, or Banorte, or a blend, or something that neither have? Who's So your this is target not audience? set in stone, but I think it's fair to say that our first protocol will be satisfying the needs of current Rappi users. Okay, makes sense. How many current users are there? A lot. A lot. And they have various needs. Yeah, they're all very, very different. Cool. Looking towards the next couple of years, what is something that excites you? What are you excited about? Everything. I mean, we're building a new bank, and it's part of a super app, and it's really, this is a match made in heaven. Like, this opportunity for me, it's just, I've had such a random set of experiences that have brought me right to this point where I think I'm uniquely qualified to deal with some of the things that we're going to be dealing with. And so it's a bit like Slumdog Millionaire. It's really fun. I just happen to know the answers to some of the questions, or know how to figure out the answers, just for pure random reasons. I don't know. I mean, in the next 2 years, the situation will be very different. We'll be much more robust, institutionalized. We'll have a much clearer, we'll have a BAU, right? There's going to be a business that's going to be paying for our bills, while I would probably focus my attention on the next big challenge. So if we've captured, if we're serving this market really well, how could we then serve the next market really well, and basically go through the process all over again? Now that we've set up a business unit that works, let's set up the next one, which is going to be more inclusive, and then the next one that's going to be more inclusive, and continuously disrupt ourselves. That would be that should be the mantra, right? If you're not doing it, someone's going to do it to you. And with the speed at which we can move, and the funding that we're getting, and the assets that we have to play with, we're in an enviable position to be able to do that without also the pressure of being a public company. I think
it's an opportunity we cannot waste. Awesome. Thinking about you 15 years ago, what advice would you give yourself? Let me think. 20 years. Wow. 15 years. Yeah, I was 20 years old 15 years ago. It sounds cheesy, but I would say follow your heart. You kind of, I think in your inner depths, you feel what feels right for your career and you pursue it. And so, for example, when I was building my startup, it took me a year and a half to raise the money that I needed to really start. And I was earning no money, living in London for a year and a half with a year's worth of savings. It was grueling, right? Really brutal. And I felt like I was unemployed and a loser for that period of time. And it still remained for a few months afterwards. It was a pretty dark time in several ways. A lot of things happened, but I stuck to it, and I think this is, if I could summarize that, I think you regret more the things you don't do than the things you do. Mm-hmm. And you should always live without regret. And if you do not follow your heart, you will regret it. So follow your heart and it will take you to unexpected places. I didn't set out to be a fintech entrepreneur. I just wanted to help people pay for their education because I had always struggled with that. And I was doing it because I felt this debt to society or the world, because I had been given so much and I wanted to repay it in a certain way. And by doing that, I received so much more back. Right? It was such a pleasure, such a joy to be able to positively affect lives like that. Mm-hmm. But then it just so happened that I had been doing this in fintech, and fintech happened to, boom right around me. And so it was a rising tide that lifted my boat, but I would have never found myself in fintech if I hadn't pursued my interest in inclusion, mm-hmm. and then in financing education. So I would advocate for that all the time. And because I got to fund so many people pursuing their passions and their dreams, I could see that there's a virtuous cycle. The more you enjoy what you do, the more you do it, the more you do it, the better you get. The better you get, the more you enjoy it. So if you follow your heart, you're eventually going to develop skills. Now, I can also give you completely contradictory advice, which is just get good at something. Mm-hmm. Now, I would recommend that you find something that you love so that you can practice it and get good at it. And if you get good at it, you might be valuable. Unfortunately, the Venn diagram of what society pays for and what you love isn't always a perfect match. Mm-hmm. And maybe that's why just before I was 20, I decided not to study history. I love history, and I read history books for fun, and I write a historical novel for fun. Yeah. But I can always do that for fun, to distract myself from what I do for a living. And I happen to really enjoy what I do. I was brought into this for the impact that it had, more than because I enjoyed, building loan systems or whatever it may be. But once you start on that path, you start building your craft and getting good at it, and then enjoying the intricacies and the subtleties of building fintech products. Mm-hmm. So I enjoy myself all the time. I enjoy myself at work, and I enjoy myself out of work. It's not all rosy all the time. In fact, it's most of the day is just dealing with problems. But the joy of life is overcoming those problems and getting better at solving them in the future. Right, that you have that inherent why, right? Because in what you're doing, even though you have a million problems per day, but they're within the context of your why, and you're living a purpose, and you're at the end of the day, you believe firmly in what you're doing. So those problems, yes, they're a pain, but they sort of fall into the scope of something that you're passionate about. Absolutely. And I really,
have a lot of admiration, and I cannot understand how they do that. You know, people who get up in the morning to build a new social networking site to get rich one day. I couldn't do that. I wouldn't have the discipline or I just couldn't. I need to have a very strong sense of purpose to get up in the morning and, you know, defeat the odds and enjoy the process. And yeah, so to quote Simon Sinek, start with why would be one. Perhaps a more eloquent explanation is, you don't have to read the book, but there's a book called Drive, and there's a great summary on YouTube by Daniel Pink, What Motivates People in the Workplace: Autonomy, Mastery, and Purpose. Being able to self-direct, getting better at something, and having a deeper reason why you're doing it. For me, the entrepreneurship has given me a lot of autonomy. Fintech has given me a lot of mastery. I've tended to get better at stuff over the years, in some cases, and but it all started with the purpose. I started. In fact, it was about the time when I was 20 that I read about Grameen Bank, and I thought, this is amazing. You can use finance to help people improve their lives and defeat poverty traps, overcome poverty traps. That's what I want to do. I want to go back to Mexico, do microfinance, because this really resonates with some of my experiences. It's not like I experienced the true poverty trap, but I did experience an income trap, and I knew what that looked like, and I wanted to destroy those if I could. Turns out I'm just a little tiny human being. I cannot just wave a magic wand and make it all happen, but I can very well try. And so I dedicated the entirety of my career to inclusion and innovation in financial services. And I found that that's a large enough why that it can carry me through many contexts and still point in the same direction that makes me get up every morning. And that financial services, thankfully, is something that the world pays well for these days. It might change in the future. In fact, if I'm successful, it should pay less because there will be more competition. Right. But yeah, so look for that overlap. Sorry for the long rant. No, that's okay. So I wanted to ask you about a story where you failed and what did you learn? But I was thinking that ties also to your episode of the Naked podcast with Nectarios. I'm sure that you have other stories to share, but plenty. It was I really truly enjoyed that episode, and thank you for being so direct and vulnerable and honest to share in such depth a real struggle that you had, not only at a professional level, but how it's so closely tied to you at a personal level. So I wanted to ask, not necessarily going into details about the story, because for the audience, you can look for Naked Podcast. It's called Naked Podcast, right? Yeah. Yeah, by The Future Farm. By The Future Farm, which is from our good friend Nectarios Leos. It's one of my favorite podcasts as well. Of course, but they're so new. There's that only you one remember. episode with me, so you have to listen to it. So to our audience, I would encourage you to listen to that episode because I think it's wonderful. And I'm going to switch back to Spanish because I think that this is really interesting in a cultural context. Y sí, quería preguntarte, y por lo que quizás no entendieron, estamos hablando del episodio de Juan en el podcast de Naked, como sin ropa, Naked Podcast, por The Future Farm. Si quieren buscar ese episodio, donde Juan comparte una historia de fracaso y todas las cosas que aprendió. Y Juan, me gustaría preguntarte, en este contexto de América Latina, ¿crees que la habilidad de admitir cuando estás mal, cuando estás equivocado, crees que hay una diferencia en cultura de poder hacerlo? Sí, definitivo. Mira, todo esto empezó, yo creo que en la crisis en el 2010,
por ahí más o menos, se empezó a crear esta cultura de glorificar al emprendedor, que antes no existía. Y empezó a celebrarse el fracaso y empezó a hablarse de failing fast forward y en gran medida a justificar el fracaso como un paso natural del progreso, de aprender, de hacer algo mejor. Mira, no, es que creo que no es suficiente porque justificas el fracaso con un final feliz. Y a veces el fracaso no necesariamente tiene un final feliz. A veces Sí, fallas y duele y es horrible y ni modo. Y ojalá aprendas sí. lo que puedas de eso. Pero hay una frase de Winston Churchill que me gusta mucho que neither success nor failure are final. Todos son parte de una trayectoria. Y es como ver el movimiento de una acción a través del tiempo, ¿no? A veces Sí. los fracasos más profundos de tu vida son los que te llevan a éxitos y a veces no, simplemente fueron fracasos profundos y ya, ojalá que aprendas Fue lo máximo horrible y de... ya. Sí, fue Sí. horrible y ya, ojalá que le saques el máximo provecho, pero hay veces que no puedes. Ujú. Y yo creo que esta visión utilitarista de justificar el fracaso con un bien mayor a futuro no necesariamente aplica y creo que no es necesaria. Creo que el Ujú. fracaso es parte natural de la vida. Creo que tenemos que aprender a vivir con el fracaso y también que admitir que si quieres innovar tienes que arriesgar y si arriesgas vas a fracasar varias veces en muchas cosas. Ujú. Entonces, y puede ser que nunca lo logres, pero que todo el progreso en el mundo se debe a que hay gente que aún a pesar de que no hubieran garantías de éxito, tomó el riesgo. Ujú. Y esa valentía y la destreza con la que ejecutes merece celebrarse, mucho más que el éxito que se pueda conseguir independientemente. O no sé si por lo menos, no sé si más que el éxito, pero debe celebrarse el estar dispuesto a buscar una mejoría por tu bien, por el de tu familia, por el bien de todos, no importa, el buscar algo mejor. Creo que se debe celebrar y que involucra necesariamente que de repente hayan fracasos. Sí, a mí siempre me interesan más las personas que hablan de las lecciones que han aprendido. No sé si te ha pasado cuando estás entrevistando a un candidato o candidata y dicen que no, la verdad es que no tengo una historia donde lo hice mal. Es como, algo, No algo. tienes memoria. Sí. Sí, sí, yo creo que ser vulnerable es una fortaleza. O sea, todo el Ujú. mundo, nadie, o sea, a ver, la vida es para vivirla, es para descubrir. Nadie tiene la fórmula secreta y si la tuviéramos, pues qué aburrida sería, ¿no? Sí. Entonces fingir que tenemos todas las respuestas es ridículo. Y también es triste porque yo creo que cuando te abres y pues, le abres tu corazón a los demás, les puedes aportar algo y les das permiso a ellos también de sentirse libres de aportarte algo. Y es cuando realmente tienes conversaciones de profundidad y de valor que te pueden cambiar la vida Ujú. para mejor, ¿no? Entonces, en la medida que todos estemos abiertos a compartir, pues, a veces experiencias dolorosas y otras pues, muy gozosas, es que podemos mejorarnos la vida los unos a los otros. Ujú. Totalmente. Y creo que es algo que nos ha mostrado a todos el COVID, ¿no? La pandemia, que al final del día nadie tiene todas las respuestas, nadie, bueno, la mayoría de la gente no podía predecir que íbamos a estar viviendo en esta situación y de lo que dices de arriesgarte, pues muchas veces, y lo mencionaste en tu episodio, de que en América Latina tenemos tantas cosas que tenemos mucha incertidumbre, ¿no? Entonces normalmente uno busca una compañía grande donde no tienes tantos riesgos y creo que es eso, que al final del día la pandemia está afectando a todos, entonces follow your heart, como dijiste, y todo va a salir. Y ahí quiero entrar un poco Mira, es que es follow your heart, pero no necesariamente todo va a salir bien. De hecho, puede salir muy mal, pero no te vas a arrepentir de no haberlo hecho. mm, Creo que es mejor fracasar que quedarte con la pregunta de qué hubiera sido. mm, Por eso sí, follow your heart, no porque vayas a tener éxito necesariamente. Ahora, yo sí creo que pues eso te llevará por un camino de aprendizaje
que eventualmente en el largo plazo te va a poner en un muy buen camino, Ujú. en el que ya estás como que tu corazón está contento y a lo mejor el nivel de compensación que recibes pues ya te permite tener cierta estabilidad, o a lo mejor tienes el impacto que buscabas, o a lo mejor las tres, en fin. Ujú. Pero no seguir tu corazón creo que es una tragedia. O sea, el Sí. simplemente ir a trabajar, cobrar un cheque. Y depende, o sea, hay historias creo que era un cocinero chino, no me acuerdo. Creo que esto lo leía en el libro Flow, de dónde viene la felicidad, ¿no? Y era un cocinero que cortaba la carne de tal manera Ujú. que lo convirtió en un arte. Mm. Y o sea, en todos los contextos, en todas las profesiones, puedes hacer un arte de lo que haces, pero es, es como lo interpretas. O como el tipo que estaba picando piedra y le preguntas, ¿qué haces? Estoy picando piedra. Y al otro le preguntas, ¿qué haces? Y te dice, estoy construyendo una catedral. Sí. Entonces, si depende mucho la interpretación que le des. Si no puedes valorar lo que haces, pues entonces encuentra la forma de hacer lo que sí valoras. Ujú. Sí, totalmente. A darle, como dices, to give it meaning, ¿no? Dar significancia, no, ¿cómo dices? Significado, sí. Sí, sí. Significado Tal a vez lo que haces. significancia está bien. Bueno, em, el momento que estamos viviendo, seguramente hay muchos emprendedores que están teniendo muchas dificultades y viéndose en el espejo todos los días de qué estoy haciendo, cómo voy a enfrentar esto. Hablaste en tu episodio de cuándo dejaste tu startup y lo difícil que era porque sentías que era tu misión cósmica, ¿no? Y todavía es algo que creo que muchos emprendedores sí se sienten así. Están dedicando sus vidas, su tiempo, están sacrificando tantas cosas, entonces tiene que ser una misión cósmica. Entonces, ¿qué les dirías a esos emprendedores que están viviendo la pandemia y a lo mejor sus ingresos ya están, o sea, de repente están muy bajos, etcétera? ¿Qué preguntas deberían hacerse para pensar en si están siendo quizás necios con sus misiones cósmicas o cómo distinguir si es el momento de decir, ¿sabes qué? I tried, it's not working, y a lo mejor no es el momento para este negocio. Pues mira, con una pandemia así, yo creo que tienes muchos motivos para poder colgar la toalla sin avergonzarte por haberte rendido de manera prematura, ¿no? Pero, pero pues la mayoría somos muy obstinados y eso es interesante cómo lo juzgamos, ¿no? Cuando, cuando te aferras a algo y tienes éxito, la gente te dice tenaz. Cuando te aferras a algo y no tienes éxito, te dicen que eres un necio y que no veías lo obvio. Entonces tendemos a juzgar eso dependiendo del resultado. Pero algo que yo no entendía era pues que la vida es larga, es más larga de lo que crees. Y que esto es un acto de varios. Y que en determinado momento pues también tienes que ver por ti, tienes que ver por tu familia. Y si no lo haces, vas a empezar a resentir lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque no puedes llevar a tu novia de vacaciones, o no puedes ayudar a tu mamá con algo que se la atoró, o no ves a tus amigos y pues, o sea, tu juventud, disfrutar de tus amigos, es algo que no vas a poder hacer después como ahora. Entonces no dejar ir lo más por lo menos Mm. es importante, lo cual es muy difícil de determinar cuando también por otro lado tienes una regla que te dice nunca te arrepientas de nada. Mm. Entonces, siempre tienes que dar el 100% y luego o sea, no sé cómo suceden milagros que hacen que cosas que nunca pensaste que fueran posibles, pero que de todos modos lo intentaste al 100% se vuelven posibles. Mm. Entonces tú das lo mejor de ti. Y ya si después de haber dado lo mejor de ti no suceden las cosas, pues ya más no pudiste haber hecho, entonces no te arrepientes. Mm. Pero el problema es que hay gente ya tan capaz, sobre todo en Mm. Latinoamérica, que puedes subsistir crisis y encuentras cómo lograr cosas a pesar de situaciones súper adversas, Mm. que ese dar el 100 por 1%, pues es prácticamente
se extiende perpetuamente porque Sí, aunque ya no tengas dinero, encuentras la forma de mantener la luz prendida y de sí. repente sí conseguiste un cliente. Entonces, es muy difícil. Y para mí, yo creo que hasta apenas estos días, te diría que pues ya con un poco más de experiencia podría voltear hacia atrás y decir, bueno, es que aquí debía haber pintado una línea. En ese Mm, contexto y con mi inexperiencia en ese momento, pues no, yo pensaba que si no seguía me iba a arrepentir de no haber seguido. mm, Entonces, la verdad, no hay una respuesta sencilla, pero tampoco, o sea, mi respuesta sería no busques la respuesta perfecta. mm, O sea, si sientes que ya llegaste a un punto en el que no te vas a arrepentir si no lo sigues intentando, grábate en video contándole a tu futuro por qué ya es momento de desistir y se vale. Y listo. Por si en algún momento del futuro se te olvida, dices, no, yo creo que lo debía haber seguido intentando, pones ese video y te acuerdas. Antes de Me salir de encanta. mi chamba Godín, antes de empezar mi startup en el 2012, Ujú. me pidieron sacar unas copias de un reporte tontísimo que nadie iba a leer, ¿no? Entonces fue como un, un valle en mi Sí, trayectoria profesional. Me tomé un video selfie sacando esas copias porque dije, de por seguro qué. emprender va a ser Sí, muy difícil y me voy a preguntar por qué sacrifiqué por mi eso. oficina con vista al río Támesis y mi steady paycheck, pues por Sí. esto, porque en la Mm, vida hay que tener impacto y esto no le está ayudando a nadie. Entonces lo mismo, ¿por qué dejé mi startup? Pues por esto, porque no vale la pena. mm, Y ya regresarás con más colmillo, con más reputación, con más contactos, con más ahorros. Ahora sí a sacarla al estadio, que es lo que estoy tratando de hacer yo ahorita. O sea, sí. mi primer startup fue un fracaso. Comercialmente hablando, ayudó a mucha gente, fue muy bonito, yo aprendí mucho. Nadie perdió dinero que no estaba dispuesto a perder, pero comercialmente fue un fracaso. Este, y ahora pues quiero sacarme esa espinita sacándola al estadio con lo que yo quiero que se convierta en la historia de éxito de fintech más importante del continente. Mm, O sea, no, sí. no ha sido final el No, fracaso el startupero. mundo no se acabó. Exacto. Me permitió aprender tantas cosas sin las cuales no podría hacer lo que hoy hago. Mm. Y con eso, ¿tienes algunas reflexiones de ahora quién es Juan Guerra? En ese entonces pensaste que no había separación entre tu compañía, tu startup y contigo, ¿no? Que era lo que estabas haciendo. Y ahora, ¿quién es Juan Guerra? Uy, pues mira, what you are is what you do is what you are. Que es el libro Que que Ben estamos Horowitz, leyendo. ¿no? Que creo que, Sí. o sea, sí es cierto en el contexto de negocios, de empresas, pero esa es una lección que yo aprendí the really, really hard way, de que no es cierto en tu vida personal. O sea, tú no eres solamente tu trabajo, tu puesto, tu chamba. El termómetro correcto es lo que te diga tu corazón. Si estás contenta de despertarte y hacer lo que haces y te sientes orgulloso y lo puedes platicar y algún día serán historias para tus hijos, sí. Y no tienes por qué dividir tu vida personal de tu vida profesional. Yo creo que debes buscar ser la misma persona Ujú, en todos los entornos. Entonces, pues ahora, de hecho, antes de empezar este nuevo reto, yo me defino más como pues alguien que pone su granito de arena por catalizar la innovación en servicios financieros y que de alguna manera impredecible el provocar innovación en servicios financieros va a mejorar la vida de la gente. Pero no sé específicamente cómo va a ser ese camino. Solo sé que hay que lanzar la bola de nieve. Pues a lo mejor una mala analogía porque la bola de nieve es medio destructiva, pero detonar el proceso sí. y que se genere el cambio. Por ejemplo, cuando se inventaron los teléfonos celulares en Escandinavia, nadie se imaginó que en Kenia se iban a utilizar para que la gente sepa cuánto cobrar en un mercado y poder cargar dinero sin que se lo roben. Ujú, Entonces, hay innovaciones que se crean con un propósito totalmente distinto que casi siempre van a derivar en una sustancial mejora
de la calidad de vida de la gente. Ujú. Y son innovaciones que sucedieron fuera de servicios financieros, que tienen un impacto en servicios financieros. Entonces, si yo logro innovar en servicios financieros, pues a lo mejor hay una causalidad más directa, pero puede ser un impacto menor que si yo estuviera inventándome pues, una nueva máquina en un estudio en Escandinavia, o sea, quién sabe. Sí. Entonces, pues siento que antes yo cargaba como con esa presión de tener un impacto muy directo, muy contundente, muy claro, o sea, que yo vea al beneficiario, y mucho tenía que ver como, pues, a lo mejor con demonios que yo mismo tenía de mi Mm. psicología, de si merezco lo que la vida me ha dado, pues, claro que no, pero tampoco te azotes, o sea, trata de sacarle el máximo provecho, pero Sí. este, no sé, creo que hay, hay mucho de nuestra psicología que determina hacia dónde apuntamos nuestras carreras y los emprendedores pues, somos gente con personalidades extremas, para bien y para mal. Creo que he perdido algo de ese extremismo. Soy como más compasivo conmigo mismo y con el resto del mundo. Y Mm. tengo menos prisa y un poco más bueno, menos prisa en el sentido de que antes era un frenesí, que luego te Mm. tropezabas y te tropezabas a los demás. Creo que ahora con más claridad sé hacia dónde apuntar el esfuerzo y cómo Mm. manejar la energía para lograr máximos resultados en menos tiempo, con menos desgaste. Bueno, eso creo, está por verse, pero vas volviéndote un poco más maduro, vaya, Sí, es lo que quiero decir. muy bien. Y para terminar, dos preguntas más. La primera es si tienes un shameless plug, si tienes algo para pedir de la audiencia, y puede ser en inglés o español o Spanglish. No, pues mira, un shameless plug, vengo aquí a título personal a platicar de mi experiencia que creo que tal vez pueda serle útil a quien se tome la molestia de escucharla. Shameless plug es solo que la verdad es que México necesita de su entusiasmo, de su energía, de que se arriesguen, de que se avienten. Como tú bien decías, pues en Latinoamérica somos más aversos al riesgo, porque normalmente nuestros papás o nuestra familia, pues, o sea, ha sido historias de movilidad social que no necesariamente fueron a la universidad o lo que sea, y que con tener un puesto relativamente bien pagado y estable, pues ya somos ejemplo a seguir de nuestra familia, etcétera. Pero si eso no los llena, no se conformen. De verdad que inténtenlo y si no funciona, pues pueden regresar al Godín. Yo lo he hecho, todos lo hacemos. El Godín tiene su hermosura, pero no se queden sintiendo que están desaprovechados. Si tienen algo que darlo, denlo. Por favor, lo necesitamos. Y Y también que vi el que, COVID no es, perdón, no, no. que el COVID, pues, no necesariamente todo es malo, ¿no? O sea, hay negocios que con el COVID les ha ido muy bien. Entonces Ujú. es entender, no, como a Rappi, o sea, ha sido explosivo el Ujú. crecimiento de las entregas a domicilio por la pandemia. Entonces, siempre detrás de una crisis hay una oportunidad. Entonces, no se dejen arrastrar por el pesimismo que impera, ¿no? De que todo está mal. Cuando hay Ujú. una crisis, siempre hay una gran oportunidad. Sí. Y ahí justo iba a preguntar, creo que vi que ustedes están en un hiring spree, ¿no? ¿Tienes algunas vacantes en tu equipo? Sí, la verdad, nos llegaron demasiados candidatos para No, Product happy Owner. problem. Súper, sí, estamos felices, felices. Qué Pero bueno. vamos a seguir reclutando. Entonces, sí, gente que diseñe, ingenieros, o sea, tecnología, diseño, em, tal vez uno que otro abogado, todavía nos haga falta. Gente con experiencia en operaciones, en servicios financieros. Pues, bienvenidos, escríbanme, trato de responder siempre. Eh, no necesariamente tengo vacantes publicadas, pero estén buscando, por favor, porque vamos a estar contratando. ¿Y cuál es tu dirección de correo? Lo pondría en comentarios también, pero ¿cómo es? juan.guerra@rappi.com. Listo. Y para cerrar, ¿a quién nombrarías para participar en un futuro episodio de este podcast y por qué? Ajá. ¿Tiene que ser de fintech? No. Ok. Em,
Te diría Nacho Cordero. Okay. Nacho Cordero está en el equipo, es un amigo muy cercano y creo que tiene muchísimo que compartir de sus experiencias. Él, de hecho, empezó con otra persona que creo que es un ejemplo a seguir. Es Cristina Palacios. Empezó una empresa con ella que se llamaba aventones.com. Creo que cualquiera de los dos tiene unas súper experiencias que compartir de toda Muy su bien. trayectoria emprendedora. Y en el mundo de los bancos, Esteban Domínguez creo que sería un gran candidato que les platique cómo él busca innovar desde dentro de un banco, que también tiene sus retos. Y ahí donde lo ven, pues también ha tenido experiencias emprendedoras. Muy bien. Genial. ¿Algo más que quieres agregar? No, pues muchísimas gracias por escucharme hablar de mí. Yo sé que siempre es más divertido para mí que para los que me escuchan. No, está Pero fenomenal escucharte tu experiencia. no, es muy bonito que hagas esto. Yo creo que es bueno para el ecosistema, pues, desmitificar un poquito lo que es ser emprendedor, el entender que todo el mundo fracasamos y que es parte natural y que pues, no siempre hay un final feliz, pero pues es parte de, y que de todos modos vale la pena arriesgarse. Lo más importante es no arrepentirse. Entonces, gracias a ti por el espacio y por comunicar estos mensajes. Creo que a todos nos vienen bien. Gracias, Juan. Un gran abrazo.